everyone, this is Brinda. Welcome back to She Coding YouTube channel, Code with Confidence. So today I'm going to explain you about the Prim's algorithm problem in design and analysis of algorithm. Okay, so without wasting our time, let's get started. By looking into this graph, first step is to create a tabular form. Step 1 is my table form of this graph. So it here create multi-vendor. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodes starting from 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Correct? Next 0, 1, 2, 3, 4, 5. Now, is there any self loop in this graph? I mean, self loop is nothing but like this. Okay? Loop for itself, not for any other nodes, loop for itself. No, there is no self loop in this graph. So what we are going to do for every 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 and 5, 5, we will be putting the value as 0. Okay, so next 0 to 1. So there is a connection between 0 and 1. The weight is 60. So write down 60. Then 0 to 2. So 0 to 2 there is weight called 10. Right, 10. Next 0 to 3. 0 to 3 is there any connection? No. There is no edge that is connecting 0 to 3. Okay. So what we are going to do now? We are writing infinity. Understood? If the edges are connected, if the nodes are connected by the edges with some cost, write down that cost. If nodes are not connected by any edges, then write infinity. Done? Okay. So next from 0 to 4. Is there any connection from 0 to 4? No. So what we are supposed to write? We are supposed to write infinity. 0 to 5. There is no node to connect. So infinity. Got it? So in the same way, fill this tabular form. Okay. I'll fill this and get back to you. My table form is done. So what is my next step? My next step is taking the source node. Okay, so here usually they won't give any source node for the Prim's algorithm. We have to take it by ourselves. So when it comes to Dijkstra algorithm, there we will have the source node. Okay, here I'll take 0 as my source. Okay, by taking 0 as my source, so whatever the value present in this 0th row will be written here. Okay, ಈ 0th row ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ mention ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, this will be our step 2. Finish? Okay, step 1 is the tabular form and step 2 is taking source and writing those values. So this step 2 will be always updated. Okay, ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಸೋರ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ and my tabular form, the step 1 and the diagram will be displayed to your right hand side. ಇಲ್ಲಿ S is the source, V is the vertices remaining excluding the source element, and then the formula, and then P of V is equal to U comma D of U comma P of U. Okay, so clear. Next let us solve the problem now. Table ready ಇದೆ. Now let us solve one by one. So first ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 0. So first no vertices ನಾನು 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ because it is my source. ಸೋರ್ಸ್ನ ನಾನು 0 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. After taking it as 0, 0ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ 1, 2, 3, 4 and 5. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ V ಅಲ್ಲಿ. Okay, and D of V ಸದ್ಯಕ್ಕೆ we will keep it as empty because ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ 0ದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 0ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ 0ಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗದೇ ಇರೋ ರೀಸನ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಾಲಮ್ನ ಎಂಟಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0ಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ರಾಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್, ಆರ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟೇಬಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ರಾಫ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 0ಗೆ 1 ಮತ್ತು 2 ನೋಡ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ 1 and 2. ಸೊ ಇವಾಗ 2 ನೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಶುಡ್ ವಿ ರೈಟ್ ಬೋತ್ ದ ನೋಡ್ಸ್? ನೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ನ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಆ ನೋಡ್ನ. ಸೊ 0 to 1 60 ಇದೆ, 0 to 2 10 ಇದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ 2 ಆಸ್ ಯು. ಓಕೆ, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಡಿ ಆಫ್ ಯು ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಯು ಕಾಮ ಪಿ ಆಫ್ ಯು. ಯು ಕಾಮ ಪಿ ಆಫ್ ಯು ಅಂದರೆ ಇದೇ ಯುನ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆಸ್ 2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವರ್ಟಿಸಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಿ ಆಫ್ ಯು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, 1 ಇದೆ, ಸೊ 1ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2, 0. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2, 0 ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ವಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 2. Okay, so 0, 2 will come to the source. Okay, next excluding 0 and 2 I need to write the elements 1, 3, 4 and 5. Ega will start performing the computation. So for the 2, this one I need to perform the action for this one. Okay, D of
1, d of 3, d of 4, d of 5. ಓಕೆ 1 3 4 5 ಎಲ್ಲ ವರ್ಟಿಸಸ್ಗೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಆಫ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಟಿಸಸ್ನು ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ D1 ನಾವು. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. D1 is equal to minimum of D of V. Minimum of D of V. What is my D of V here? D of V ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಈ ಟೇಬಲಿಂದ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಇಂದ D of 1 is 60. ಸೊ ನಾನು 60 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ W of U and V. W of U and V ಅಂದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ U ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ? 2 is my U value. Okay so 2 comma what is my V value here? 1. So 2 comma 1 ಟೇಬಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 2 comma 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ minimum of 60 comma infinity, which is the least here, which is the minimum here? 60. So I'll write it as 60. Done. Okay now is D3. D3 is equal to same minimum. D3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ. I'll take infinity and ಇದರಲ್ಲಿ U ಏನು? 2 as it is. V has changed to 3. ಫಸ್ಟ್ 1 ಇತ್ತು, ಇವಾಗ 3 ಆಗಿದೆ. ಸೊ 2 3. ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ 2 3 ಏನಿದೆ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಆಸ್ ಎರಡು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ we will take it as infinity. Okay done. Now D4 minimum of D of V. D of 4 ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ? U is this one, V is this one. Okay 2 4 is equal to minimum of what is 2 4? Infinity. So this will be also considered as infinity. Okay next is 5. D5 is equal to minimum of D of 5. D of 5 is infinity, comma W of U and V. U is 2, comma V is 5. So what is 2 5? It is 50. So which is minimum, infinity or 50? 50 is the minimum, so we will be writing 50. Okay so ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಟಿಸಸ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮಾಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್? 50 is the minimum. ಓಕೆ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ P of V ಅಂದರೆ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು V ಏನಿದೆ? 5 ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರಿತೀವಿ. P of 5 is equal to ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ U ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ U. ಓಕೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ U 2 ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ 2. U ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 5 ಇದೆ. 5 comma cost of 5 is 50. Okay ಇದೇ ಇವನ್ನ ನಾನು I take it this side. Okay so that is 5 comma source ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ added ಏನಿದೆ? ಅದು 2. so I'll put it as 2. Okay we'll move to the next step. ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ? ಈಗ 5 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ 0 2 5 ಇಷ್ಟು ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೈ 1 3 4 ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ D of 1, D of 3, D of 4. ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. D of 1 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ. D of 1 ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ 60 D of 1 ಇರೋದು 60 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ D of 2 10 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. D of 3 ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, D of 4 ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಬಟ್ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 50 ಆಗಿದೆ. 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 50. 0 ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಓಕೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ 2ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಒನ್ಸ್ ಇಟರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಂದು D of 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 60 ಸೇಮ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ U ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ U ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 5. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ 5 1. Okay earlier we had taken it as 2 1. so because ಅದು 2 ಇತ್ತು, ಈಗ 5 ಇದೆ. so we will be taking as 5 1. so 5 1 according to the table ಏನಿದೆ? minimum is equal to 60 5 1 is 70. okay which is minimum among these? 60 is the minimum. okay next is D3 is equal to minimum of D3 ಏನಿದೆ? still it is infinity, 5 3. so minimum is equal to infinity. What is the value of 5 3?
80, minimum ಯಾವುದು 80. So my D of 3 will be 80. Okay. So next is the D4. Minimum of D4 value is infinity, comma 5, comma 4. Minimum of infinity, comma 5, comma 4 value ಏನು 30. So 30 is the minimum. I rate it as 30. Okay. So ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ find out ಮಾಡಿದೀವಿ. Now among this, which is the minimum? Among this, the minimum is 30. That is 4. So ಇದನ್ನ ನಾವು P of 4, comma earlier ಯಾವ್ದು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮಗೆ 5. So 5 ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. Okay. The 4 is my least value. The cost of 4 is 30. Okay. Same will go this side. 4, comma what is in the source? The lastly added element in the source, that is 5. So 5. Okay. Got it? This 4 will come to the source. 0, 2, 5, 4. Okay. ಈಗ ಆ 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಬಂದು 1, 3. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2. So D of 1 and D of 3. ಈಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಫೋರ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ 30 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಐ ಗೆಟ್ 0, 60, 10, 3 is 80, 4 is 30, 5 is still 50. Okay. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. D of 1 is equal to minimum of 60, comma now I need to take this value 4 as u. Okay. u ಆಗಿ ನಾನು 4 ನ ತಗೋಬೇಕು. So 4, comma 1. What is the value of 4, comma 1? It is 40. So which is the minimum value here? It is 40. Next is D3. Minimum is equal to 80, comma 4, comma 3. What is the value of 4, comma 3? Minimum of 80, comma 4, comma 3 value is infinity. So minimum is 80. I rate it as 80. Done. So let me update the block now. 0, 60. ಇವಾಗ 1 ಇರೋದು 60 ಇತ್ತು, ಈಗ 40 ಆಗಿದೆ. So 40, 10, 80, 30, 50. So anything is not changed except 1. ಯಾವುದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. Among this, which is the minimum? Minimum is 40. Okay. So 1 is my minimum value. So P of 1 is equal to the earlier u, that is 4. Next, the value is 1. 1 cost is 40. And the same goes this side, that is 1, comma 4. 1, comma 4. Okay. So this one will go to the source. 0, 2, 5, 4 and 1. Remaining is 3. Okay. So D of 3 is equal to minimum of 80, comma 1, comma 3. 1, comma 3 value is 20. So minimum of 80, comma 20 will be 20. Okay. This is the minimum now. Okay. So minimum 3 aitu. So P of 3 is equal to the previous one, that is 1. And here 3, comma 1. Okay. So 3, comma what is the cost? 20. This is going here. That's it. ಇದು Prim's algorithm. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ? ನೋ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಗ್ರಾಫ್. ಮತ್ತೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ರೀಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಫ್ರಮ್ 2 to 0, 5 to 2, 4 to 5, 1 to 4, 3 to 1. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. I hope you all understood about this. ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಿ. ಓಕೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಆಫ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಲ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯು, ಕಾಮ ಡಿ ಆಫ್ ಯು. ಯು ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟು 2 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು 2 ಇನ್ನೊಂದು 1. ಸೊ 0 to 1 60 ಇತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್, 0 to 2 10 ಇತ್ತು. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ.
Okay, that was 2. 2 cost 10. That is d of u. And what is u and p of u? U ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. That is the adjacent. Now what is p of u? Whatever the vertex that is in source is considered as p of u. Okay. So ಹೀಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ when you go to the next step ನಿಮಗೆ ಈ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಸಿಗುತ್ತೆ because you already have the adjacent. Okay. So now the new u value will be going to the source. Okay. So source ಗೆ ಹೋಗಿ next 1, 3, 4, 5 excluding 0 and 2 remaining vertices will be in V. Okay. The first thing is d of 1. So ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ 60 ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ 1. ಸೊ 2,1 ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಪಿ ಆಫ್ ವಿ ಏನಿದೆ, ವಿ ಏನಿದೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ 5 ಇದೆ, ಸೊ 5 ಆಯಿತು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಯು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ, 4th ಕಾಲಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 5, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ 5 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಮಾ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 5 ಇಸ್ 50. ಸೊ ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೇಮ್ 5ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 2. ಸೊ ಆ 2ನ ನಾನು ಪಿ ಆಫ್ ಯು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ 1 ಸ್ಟೆಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ರಿಮೆಂಬರ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ 2. ಎಲ್ಲ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಒಂದು ಇಟರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಟಿಸಸ್ನ ನೀವು ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ 2. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಟೇಬಲ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಗ್ರಾಫ್ನ ರೀಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 2, 0. ಸೊ 2 ಇಲ್ಲಿತ್ತು, 0 ಇಲ್ಲಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 and 2, 5 and 2. ಓಕೆ, 4 and 5. ಸೊ 4 and 5. 1 and 4, 1 and 4. 3 and 1, 3 and 1. After drawing the graph, make sure it is a cyclic in nature and all vertices are connected to each other. So connectedness, it maintains connectedness. ಓಕೆ, ಇದು ಅಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ನೆಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು ಟ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ಓಕೆ, this is considered as Prim's algorithm if it follows acyclic in nature, if it is acyclic in nature and it is connected. Okay, it maintains connectedness. Okay, so ivaga ee graph idu eradu condition true madide. So let us put the cost to it. 0 to 4, 2 is 40, 2 to 5 is 10, 5 to 4 is 20, 1 to 4 is 30, 1 to 3 is 50. Okay, 40, 10, 20, 30, 50. 0 will be excluded. Okay, 0 to 2, 2 to 5, all the cost aita. Add all these cost, 40, 10, 20, 30, 50. So what will be your answer? 10, 20, 30, 40, 50, 150. Okay, so this will be your answer. The minimum spanning tree using Prim's algorithm is equal to 150. Clear about this now? Okay, hope you find this video helpful. So if so, then please do like, share and subscribe to my channel. That's it for this video guys. Thank you. Until next time, see you. Bye bye. Take care.